L'Apple d'Essaïe et la vision transformante dans le tumulte de la Jérusalem antique. Au carrefour de la vie spirituelle et politique du peuple d'Israël, c'est de cette unie structure imposante. Le temple, symbole de la présence divine, et combattant de la foi du peuple élu. C'était bien plus qu'un lieu de culte, c'était un sanctuaire sacré, un repère indétrônable, et pour beaucoup, l'unique ligne entre humaine et le divin. Pourtant, au milieu de cette grandeur, une rencontre inattendue à la bouleverse, non seulement le destin d'un homme, mais aussi celui d'une nation tout entière. Isaïe, un jeune homme de noble lignée, marchait dans ces lieux empreints de solennité, les paroles d'un respect profond. Connu pour ses sagas et ses piètes, il n'était pas étranger aux rituels sacres et aux prières ferventes. Mais si jour-là, rien n'y laissait présager l'expérience, c'est naturel qu'il allait le frapper de plein fouet. Tandis qu'il pénétrait dans le sanctuaire, entre des vapeurs enivrantes de l'encens et des chants rythmes des prêtres, Isaïe fut soudain saisi par une vision d'une puissance écrasante. Ses yeux, habitués à la magnificence terrestre du temple, ses colonnes en marbre, ses ornements d'or étincelants, furent taillés vers une réalité bien plus vaste. Les voiles entre le visible et l'invisible s'écartent pour révéler une skein d'une majesté et court les souffle. Un train immense, élève, baigné d'une lumière éclatante qui semblait dépasser les limites de l'entendement humain. Aussi ceci train s'est trouvé le Seigneur lui-même dans toute sa gloire. Sa présence implique non seulement l'espace physique, mais également le cœur de sai, qui s'est senti décréce par une sensation mêlée de crainte et d'émerveillement. Offre du train flottant des êtres célestes connaissent le nom de séraphins. Leur apparence dépasse toute conception humaine, et la force terrifiante et magnifique. Avec succès, elles voliant avec une grâce presque liquide, d'où elles couvraient leur visage par révérence, d'où leurs pieds insignés d'humilité, et d'où les portaient dans un mouvement majestueux offre du train. Le chant, profond et vibrant, résonnait dans tout l'espace. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Chaque note semblait faire trembler les fondations mêmes du temple, tandis qu'une épaisse fumée symbolique envahissait la pièce, rendant palpable la présence divine. Face à ce spectacle, Isaïe fut paralysé, si qu'il voyait transcender de ce qu'il avait jamais imaginé. Et pourtant, ce n'était pas seulement le but de la vision qui le bouleversait, mais aussi ce qu'elle révélait sur lui-même. Van une telle pureté et une telle sainteté, Isaïe s'est senti totalement démuni. Son humanité, ses imperfections, qu'il avait pas réussi à dissimuler aux Judéens, étaient maintenant exposées devant la ROID. Prise d'un profond sentiment de petitesse, il s'écria, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et je suis parmi un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le ROI, l'Éternel des armées. Ce cri de désespoir n'était pas un rejet de SOI, mais une prise de conscience brutale de l'écart immense entre la sainteté divine et la condition humaine. Isaïe, dans toute sa droiture, réalisait qu'aucune vertu humaine n'y pouvait égaler la gloire qu'il avait devant les cieux.
C'était une reconnaissance honnête et douloureuse, mais c'était aussi le début d'une transformation. Ce moment de vulnérabilité est profondément universel. Combien d'entre nous faisait l'inconnu ou quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes, ressentant cette même insuffisance? Combien de fois sommes-nous confrontés à nos limites, à nos imperfections? Isaïe, dans sa confession, nous rappelle que reconnaître notre faiblesse n'est pas une fin en soi, mais une porte ouverte à une rencontre plus profonde. Ce qui suit dans cette vision reste un exemple emblématique de la manière dont le divin agit face à l'humanité. Isaïe, confronté à ces conditions, était dans un état de besoin total, et pourtant, loin de la rejeter ou de la condamner, l'Éternel intervint pour offrir une solution. Un séraphine, avec une rapidité calculée, vola vers Isaïe, portant une braise brûlante prise sur l'autel. Le choix de cet objet n'était pas anode. L'autel représentait le lieu du sacrifice, où l'humanité et le divin se rencontraient dans un acte de purification et de réconciliation. La braise fut portée aux lèvres de Isaïe, un geste qui, bien qu'effrayant en apparence, symbolisait une purification et une transformation profonde. Chachi et touché tes lèvres. Ta faute est enlevée, et ton péché est expié, déclara le séraphine. Ce moment marqua un tournant pour Isaïe. Loin de le détruire, le feu divin le renouvela. Le livrant du poids de son indignité et le préparant à recevoir une mission qui changerait et se vaille jamais. Ce premier chapitre de la vision d'Isaïe est non seulement une démonstration de la puissance et de la majesté divines, mais aussi une leçon intemporelle sur la manière dont Dieu choisit et purifie ses serviteurs. Il ne s'agit pas de perfection humaine, mais d'une disposition à être transformée, à se soumettre à la purification et à accepter le réel qui nous est confié. Isaïe, dans sa faiblesse, est devenu un instrument entre les mains du divin, prêt à être utilisé pour accomplir un dessein bien plus grand que lui-même. Alors que la vision continue de se dérouler, une question demeure. Que fera Isaïe avec ce nouvel appel? Serait-il capable d'embrasser pleinement cette mission, sachant les défis qu'elle implique? Ce qui est certain, c'est que ce moment au temple marque le début d'un voyage spirituel et prophétique qui résonnera à travers les ages. La réponse d'Isaïe, un mélange d'humilité et de courage, nous pousse nous interroger, et nous, Syriens nous prêts à dire me voici, envoie-moi. La suite de cette histoire révèle comment un homme purifié par le feu divin devient une voix puissante de transformation pour son peuple. La purification d'Isaïe est avoir été témoin de la majesté divine. Isaïe était face à une réalité brutale. La pureté et la sainteté du Seigneur mettent en lumière ses propres conditions humaines, ses imperfections et celles de son peuple. Ce moment de révélation ne le laisse pas indemne. Ses mots, malheur à moi, je suis perdu, n'était pas une simple expression de désespoir, mais une confession sincère, un aveu de ses conditions face à une sainteté si absolue qu'elle révélait de si qui était cache. C'est à partir de ces cris d'influence que s'ouvre pour lui une voie de transformation et de rédemption. Dans cette vision, la scène évolue.
Un des seraphims, sees aetas celestes majestu qui entorrent le train diving, pro uni braes brillante directement de l'autel seca. L'autel, l'udu sacrifice, representate un pont entre le humanite et le divin. Si gesnetate par anodin, il symbolisate la purification par le feu. Une pratique familière dans les rituals de l'époque. Mais ici, elle prenait une signification spirituelle profonde. Le séraphim vole vers Isaïe avec cette braise, et, dans un octa et la voix impressionnante et terrifiante, il toucha ses lèvres en prononçant six mots. Chechi et touché tes lèvres. Ta faute est in levi et ton pech est expie. Le choix des lèvres n'était pas un hasard. Dans la culture juive, les paroles ont toujours été porteuses de puissance. Les lèvres représentent le canal par lequel les hommes louent Dieu, enseignant, conciliant ou, parfois, commettant des péchés verbaux comme le mensonge ou la calomnie. En touchant cet organ spécifique, l'acte symbolisait une purification complète de tout ce qu'ils avaient dit ou fait à l'avenir, le rendant apte à devenir le messager de Dieu. Ce qui aurait pu être une douleur insupportable devint une source de soulagement. Comme si le fardeau de ses forces était évaporé sous l'effet du feu divin. Mais pourquoi une braise? Le feu, dans la tradition biblique, est souvent associé à la présence de Dieu, qui soit dans la boisson ardente de Moïse ou dans les langues de feu de la Pentecôte. Il symbolise la pureté, la puissance et la présence transformatrice de l'Éternel. Ici, il n'y s'agit pas seulement de brûler les imperfections, mais de préparer Isaïe à sa mission. La purification n'est pas un acte de destruction, mais une étape nécessaire pour entrer dans un nouveau rôle, celui de prophète. Cet acte de purification, bien que centré sur Isaïe, est un rappel universel. Nous sommes souvent confrontés à nos propres imperfections, que ce soit dans nos actions ou nos pensées. Le monde moderne, avec ses exigences incessantes et ses jugements rapides, nous pousse parfois à nos faiblesses, et nous efforce d'être parfaits. Mais ici, dans cet acte divin, il y a un message d'espoir. La transformation commence par l'acceptation de notre vulnérabilité. Ce que nous percevons comme nos faiblesses peut devenir une force lorsque nous laissons une puissance supérieure intervenir. L'importance de ce moment réside également dans le fait qu'ils n'ont rien fait pour mériter cette purification. C'est un cadeau, un acte de grâce. Dieu prend l'initiative de le transformer, montrant que la vocation divine n'y repose pas sur les capacités ou les vertus humaines, mais sur la volonté de Dieu de sanctifier et d'utiliser ce qu'il choisit. C'est une leçon précieuse, pour quiconque se sent insuffisant ou inadéquat face à un grand défi, ce n'est pas par notre perfection, mais par la grâce, que nous sommes équipés pour répondre à l'appel. Dans cette transformation, Isaïe est non seulement purifié, mais aussi préparé. Il n'est plus simplement un témoin de la majesté divine. Il devient un participant actif dans le plan de Dieu. Ce moment est un tournant. Désormais, chaque mot qu'il prononcera, chaque action qu'il entreprendra, portera la marque de ce divin. Il est prêt à devenir un messager, un porte-parole du divin,
portant une parole qui transformera non seulement sa vie, mais aussi celle de toute une nation. Alors que la fumée sacrée enveloppait encore l'espace et que le chant des séraphins résonnait dans l'air, une nouvelle question s'est profilée. Qu'attendait l'Éternel de ces tions décimés purifiés? Comment Isaïe, qui se sentait quelques instants auparavant indigné, répondrait-il à l'appel? Si qui alla suivre marquerait le début d'une mission prophétique sans précédent, une mission pleine de défis, mais aussi d'espoir. En ce moment, Isaïe, les lèvres purifiées par le feu, se tenait prêt à écouter, prêt à répondre. Êtes-vous sérieux-vous prêts à répondre à un tel appel? La réponse d'Isaïe l'appel divin alors que le sanctuaire céleste vibre encore des chants des séraphins, et que la fumée de la présence divine s'attendait dans l'air. Une voix s'est fait entendre, résonnant avec une autorité, une clarté qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté, qui enverrait et qui marquera pour nous. Cette question est la fois simple et lourde de sens, s'adressait directement à Isaïe. Ce n'était pas une demande adressée à la foule ou à l'humanité dans son ensemble, mais un appel personnel, une invitation divine qui attendait une réponse. Pour Isaïe, ce moment était un point de bascule. Quelques instants plus tard, il s'était vu comme un homme brise, écrasé par le poids de ses imperfections et par la pureté éclatante de Dieu. Mais maintenant, purifié par le feu de l'autel et libéré de ses culpabilités, il était prêt à répondre. Sans hésitation, il déclara avec une audace malade humilité: Me voici, envoie-moi. Ces mots, bien que courts, résonnent comme une déclaration de foi et d'engagement total. Cette réponse n'était pas anodine. En disant me voici, Isaïe s'est plaqué entièrement à la disposition de Dieu, sans poser de conditions et a demandé de précisions sur la nature de la mission. Ce n'était pas une acceptation calculée, mais une offrande spontanée tout son état. En un instant, il passait du statut de spectateur ébahi à celui d'acteur dans le plan divin. Son consentement illustre une vérité universelle. Le véritable appel n'y repose pas sur nos capacités ou notre force, mais sur notre disponibilité et notre volonté d'utiliser. Cette déclaration de signes nous pousse à réfléchir. Combien d'entre nous hésiteraient à répondre avec une telle confiance? Face à l'incertitude, nos esprits modernes cherchent souvent des garanties, des détails, un plan précis. Pourtant, Isaïe ne connaissait pas encore la mission qui l'attendait. Tout ce qu'il savait, c'était que l'appel venait du Seigneur, et cela lui suffisait. C'était acte de foi peur, dans une époque remplie de doutes et de compromis, reste une source d'inspiration puissante. La suite de la vision révèle que la tâche qui attendait Isaïe n'était pas facile. Dieu, dans son honnêteté divine, lui explique que sa mission consisterait à parler un peuple aux cœurs endurcis et proclamer un message qui, bien qu'il fût juste et nécessaire, rencontrait une résistance farouche. To dires et si pupil, a cortèse bien, mais n'y comprends pas, regardes bien, mais n'y percevez pas. Ces paroles, énigmatiques et sombres, montrent que la mission de Isaïe serait pas mesurée par son succès apparent.
Sun rail ne tate pas de convaincre te prie, mais dita fidal, de proclamer la vérité mean lost person ni voulait l'entendre. Isaïe comprit rapidement que son chemin n'y serait pas celui de la facilité ou de l'acclamation populaire. Il serait un prophète envoyé à une nation en crise, un peuple plongé dans l'idolâtrie, la corruption et l'injustice sociale. Ce peuple, being quiet bénéfique des bénédictions divines et travers les générations, avait détourné les yeux de l'Éternel. Préférence suivre Dave was destructrices. Le rail de sai serait dita univoix dans le désert, un rappel constant de la justice et de la miséricorde de Dieu, même si ces avertissements étaient ignorés. Malgré cette révélation, Isaïe n'y recula pas. Et ses réponses initiales, me voici, envoie-moi, n'était pas une impulsion éphémère. Elle était ancrée dans ses transformations intérieures, dans la purification qu'il venait de recevoir. Si fut qui avait touché ses lèvres n'avait pas seulement été assez culpabilité, mais avait aussi allumé en lui une flamme de conviction. Cette flamme le pousserait à parler avec audace, à proclamer avec clarté et à persévérer, même face à l'opposition. Si moment dans la vie de Sainus enseigne une leçon importante sur l'appel divin. Répondre à un tel appel ne signifie pas toujours comprendre tous les aspects de la mission ou garantir son succès immédiat. Cela signifie peut-être faire confiance à celui qui appelle, croire que, malgré nos faiblesses et les obstacles à venir, nous serons soutenus et guides. Isaïe ne savait pas encore jusqu'où le mènerait cette mission, mais il savait que l'Éternel, qui l'avait purifié et appelé, marcherait avec lui. Alors que la vision s'est dissipée et qu'Isaïe s'est préparé à affronter la réalité, une nouvelle question émergit. Comment suis-je un prophète? Désormais porteur d'un message aussi crucial qu'impolaire, s'y prendra-t-il pour accomplir cette tâche? Quels défis rencontre-t-il en chemin? Ce qui est certain, c'est que ce moment d'acceptation était le premier pas d'un voyage qui allait non seulement transformer Isaïe, mais aussi secouer les fondations de son époque et les inhériter. Prophétique qui résonnerait à travers les siècles. L'histoire n'y fait que commencer. La mission de Isaïe n'y sera pas sans douleur, mais elle portera les marques d'une obéissance fidèle et d'une vision inébranlable. Êtes-vous face à un tel appel? Seriez-vous prêts à répondre? Me voici, envoie-moi. Le message d'Isaïe, jugement et espoir alors qu'Isaïe quittait le sanctuaire, son esprit encore empreinte de la grandeur de la vision céleste. Il savait qu'il portait désormais un message d'une gravité immense. Le feu divin qui avait purifié ses lèvres l'avait aussi investi d'une mission, devenir la voix de l'Éternel pour un peuple qui s'était égaré, s'il n'était pas une tâche ordinaire. Dieu l'avait averti que son message serait confronté à l'incrédulité et au rejet. Mais Isaïe, transforme par ses rencontres avec le divin, était prêt à embrasser cette mission, quelles qu'en soient les conséquences. Son message était double, un avertissement de jugement imminent et une promesse d'espoir pour ceux qui choisiraient de revenir à Dieu. Isaïe parcourait les rues de Jérusalem, et ses voix résonnant comme un écho des paroles divines. Malheur à vous, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de méchants. Il dénonçait avec une précision tranchante les péchés qui gangrenaient la société.
La corruption satate infiltrate dans toutes les straits. Les juges savent dayant au plus offrant. Les leaders oppriment les pauvres, et même les prêtres se livrant à des rituals de pauvres de toute sincérité. Mais Isaïe n'était pas simplement un prophète de condamnation. Sous ses paroles sévères se cachait une profonde compassion pour son peuple. Il voyait leur potentiel, leur appel divin, et il pleurait leur déviation. Il savait que les avertissements de jugement n'étaient pas une fin en soi, mais un moyen de ramener les cœurs vers Dieu. Lavez-vous, purifiez-vous, proclamait-il. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, redressez le crime, rendez justice et lawfully, plaidez pour la vue. Ces appels, being que simples en apparence, portent une puissance révolutionnaire. Isaïe ne demandait pas seulement une réforme superficielle, mais une transformation profonde. Il invitait son peuple à retourner aux valeurs fondamentales de l'alliance avec Dieu, justice, compassion et vérité. Pourtant, son message rencontrait une résistance féroce. Les élites refusaient d'abandonner leurs privilèges injustes, et beaucoup préféraient détourner les oreilles plates que d'entendre ces paroles accusatrices. Malgré cela, Isaïe ne faiblit pas, et sa mission n'était pas dictée par le succès visible, mais par sa fidelité l'appel divin. À chaque message de jugement, il associait une lueur d'espoir. Il prophétisait un avenir, malgré le châtiment. Dieu restaurait son peuple. Venez plaidons ensemble. Disait l'Éternel à travers Isaïe, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Cette promesse de pardon et de transformation offrait une issue à ceux qui se tournaient sincèrement vers Dieu. Isaïe voyait également au-delà des crises immédiates. Et sa vision prophétique embrassait un horizon plus vaste. Un avenir au Jérusalem ne serait pas seulement restauré, mais deviendrait un fer pour toutes les nations. Il décrivait une ville appelée la site de la justice, où la paix et la droiture régneraient. Ces prophéties inspiraient l'espoir, mais dans les moments les plus sombres. Elles rappelaient au peuple que le jugement de Dieu, bien que sévère, était toujours teint de miséricorde. Un exemple frappant de cette dualité entre jugement et espoir est la vision de l'arbre abattu. Isaïe décrivait Israël comme une grande arbre réduite à une souche cause de son péché et de sa rébellion. Mais même dans cette image de destruction, il voyait une promesse. De cette souche sortirait un rejeton, un signe de renouveau. Si rejeton, plus tard identifié comme le Messie, incarnerait la justice et la paix, apportant une restauration non seulement à Israël, mais à toutes les nations. Si contraste entre le jugement sévère et la promesse d'un renouveau reflète une vérité universelle sur la relation entre l'humanité et le divin. Les moments de correction, bien que douloureux, ne sont jamais de pourvus d'un objectif rédempteur. Isaïe, avec son message, nous rappelle que la justice de Dieu est church pas détruite, mais est restaurée. Alors qu'il poursuivait sa mission, Isaïe restait inflexible, proclamant sans relais les avertissements et les promesses de l'Éternel. Chaque mot, chaque vision qu'il partageait portait en lui une tension entre la gravité du jugement et la douceur de l'espoir.
Mais cette tension est a précisement ce qui rendait son message si puissant. Il appelait les cœurs et se révéla, et voir au-delà de leurs fautes à saisir l'opportunité d'un nouveau départ. A mesure que les jours patients, une question subsistait. Si pupil, endurci par ses péchés, écouterait-il un jour l'appel de Dieu? Et Isaïe, fidèle jusqu'au bout, pour-il continuer à porter si fardeau prophétique, mais face à l'aveuglante volontaire de ceux qu'il cherchait et sauva? La réponse, comme souvent dans les récits divins, réside dans le mélange de mystère et de foi qui définit le rôle d'un prophète. Isaïe avant-quête, certain d'une chose, son devoir était de proclamer la vérité, et les fruits de cette vérité appartenant à Dieu, mais qui réserve cet avenir qu'il entrevoit à travers ses visions? Que fera le Seigneur pour faire éclater une lumière dans ces ténèbres? La mission d'Isaïe, pleine de défis, de promesses et d'espérances, continue de se déployer. Les confrontations et le courage prophétique d'Isaïe, désormais investi de son rôle de prophète, se retrouve rapidement confronté à des puissances terrestres hostiles, incarnées par des rois, des prêtres et des figures influentes. Son message est la voix dénonciateur et porteur d'espoir, le plaquette en opposition directe avec les structures de pouvoir de son époque. Le prophète n'était pas simplement un orateur passionné. Il était une voix contre-courant, une lumière dans les ténèbres, prêt à défier les leaders qui compromettaient la justice et les lois divines. Une des confrontations les plus marquantes de son ministère se produisit avec le roi Ézéchias, souverain du royaume de Juda. À cette époque, le royaume était plongé dans une période de turbulences politiques et militaires. Les armées d'Israël et de l'Assyrie s'étaient alliées pour attaquer Jérusalem. Face à cette menace, Ézéchias vacillait entre deux options, chercher l'aide de l'Assyrie, une puissance étrangère redoutable, ou faire confiance à Dieu pour la protection de son royaume. Isaïe, envoyé par l'Éternel, se rendit auprès du roi pour le persuader de choisir la foi au lieu de la politique. Dans une scène poignante, Isaïe rencontra Ézéchias près de l'aqueduc du réservoir supérieur, un endroit stratégique qui symbolisait à la fois les ressources vitales et la fragilité de la nation. Là, le prophète lui adressa ces mots mémorables. Sois calme et tranquille. Ne crains pas, et que ton cœur ne se trouble pas à cause de ces deux bouts de tisane fumante. Isaïe exhortait Ézéchias à ne pas céder à la peur et à la tentation de faire des alliances humaines, mais à s'en remettre à la puissance de Dieu. Pour renforcer cette invitation à la foi, Isaïe propose même au roi de demander un signe, une preuve tangible que Dieu protégerait Juda. Mais Ézéchias, sous une apparence de piété, refusa en déclarant, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. En réalité, si refustrait son manque de foi et ses préférences pour des solutions humaines. Isaïe, percevant cette hypocrisie, rétorqua avec force, écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez aussi celle de mon Dieu? C'est alors que le prophète annonça l'un des messages les plus emblématiques de son ministère.
Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel. Si signe, bien que destiné un contexte immédiat, l'assurance que Judas serait préserve des menaces actuelles, porte également une résonance messianique. Si message prophétique transcende son époque, annonçant la venue future d'un roi parfait, incarnation de la justice et de la paix divine. La confrontation avec as révèle plusieurs dimensions du ministère d'Isaïe, to déborde elle illustre son courage prophétique. Isaïe n'avait pas peur de défier un roi, de dénoncer son manque de foi et de l'appeler à la responsabilité spirituelle. En tant que membre de la maison de David, et qu'as portait une charge sacrée, il devait incarner la fidélité et l'alliance divine. Isaïe, en le confrontant, ni cherchait pas seulement à préserver Jérusalem, mais à rappeler au roi et à la nation la véritable vocation. Ensuite, cet épisode met en lumière le dilemme universel entre la foi et la peur, entre la confiance en Dieu et la dépendance aux solutions humaines. Et car, quand tant d'autres préféraient les alliances politiques aux promesses divines, une erreur qui aurait des conséquences lourdes pour Judas. Ce dilemme, bien que situé dans un contexte ancien, trouvait des échos modernes. Combien de fois cherchons nous des solutions rapides et tangibles à nos problèmes, négligeant la confiance en une guidance plus profonde et spirituelle? Malgré logique apparente de cette rencontre, et qu'as choisit finalement de se tourner vers l'assyrie, entraînant Judas dans une spirale de dépendance et de danger. Isaïe persévère dans sa mission. Il continue de dénoncer les injustices et de rappeler aux dirigeants et aux peuples l'importance de marcher dans la justice et l'intégrité. Son courage n'y faiblit pas, mais lorsque ses paroles étaient acculées par le mépris ou l'indifférence. Isaïe n'y se limite pas à confronter les rois. Il s'attaque également aux pratiques religieuses hypocrites qui avaient envahi la société. Il dénonce les sacrifices offerts sans véritable dévotion, les rituels exécutés mécaniquement et les prières récitées sans sincérité. Et comme servant vos nombreux sacrifices, disent l'Éternel à travers le prophète, cessez de porter des offrandes inutiles. Vos incenses me sont une abomination. Isaïe appelait un culte authentique, basé non pas sur des gestes vides, mais sur une transformation du cœur. Dans ses paroles, il n'y avait pas seulement une critique, mais une invitation. Venez plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, elles deviendront blancs comme la neige. Isaïe offrait aux peuples une chance de rédemption, un chemin pour revenir à Dieu malgré leurs erreurs passées. Mais accepter cette offre nécessité du courage, de comme il en fallait Isaïe pour proclamer ses vérités. À travers ces confrontations, Isaïe incarne l'image d'un prophète non seulement inspiré, mais déterminé, prêt à risquer sa sécurité et sa réputation pour rester fidèle à son appel. Il savait que la vérité divine devait être proclamée, mais lorsque personne n'y voulait l'entendre. Mais dans ce combat constant entre la vérité et la résistance humaine, une question demeure. Jusqu'où irait Isaïe pour accomplir sa mission? Les défis qu'il affrontait n'étaient que le début d'une longue lutte pour ramener son peuple à l'Éternel. Les tensions augmentaient,
les pressions montagnes, mais Isaïe avant Kate avec une foi inébranlable, portant dans son que la vision d'un avenir, justice et paix n'auraient. Les visions messianiques et la promesse d'un avenir de paix au milieu des tumultes, de son époque et des avertissements de jugement qu'il adressait aux pupils. Isaïe fut aussi le dépositaire de visions extraordinaires d'un avenir de paix et de justice. Ces visions, remplies d'espoir et de promesses messianiques, dépassant les préoccupations immédiates de Juda, elles offrent une perspective qui transcendait le présent, révélant un plan divin destiné non seulement à Israël, mais à toute l'humanité. Isaïe devint ainsi le prophète de l'espérance, pignant des tableaux éclatants d'un futur où le chaos et l'injustice céderaient la place à une harmonie parfaite. Parmi les images les plus marquantes de son ministère figure celle du régent de la souche de Jesse. Isaïe décrit un avenir après la chute apparente de la dynastie davidique, symbolisé par un arbre coupure la souche, un nouveau départ surgira. Un rameau sortira de la souche de Jesse et un régent poussera de ses racines. Ce régent incarne un ROI idéal, un descendant de David, investi de l'esprit de l'Éternel. Ce ROI serait doté de sagesse, d'intelligence, de conseil et de puissance, mais aussi d'une profonde crainte de Dieu, contrairement aux dirigeants de son époque. Souvent motivés par des intérêts personnels, ce ROI jugerait avec justice, défendrait les opprimes et apporterait la paix. Cette figure messianique, prophétisée par Isaïe, allait devenir l'une des pierres angulaires de l'espérance d'Israël. Pour un peuple accablé par des dirigeants corrompus et des invasions étrangères, l'idée d'un ROI parfait régnant avec Troïcha était un baume pour leurs âmes. Mais cette vision ne s'est limitée pas à Israël. Isaïe élargit son champ prophétique pour inclure toutes les nations. Le régent de Jesse deviendrait un étendard pour les pupils. Attirant des hommes et des femmes de toute la terre vers lui. Une des images les plus célèbres associées à ces prophéties est celle de la paix universelle. Isaïe décrit un monde où les vieilles hostilités seraient transformées en une coexistence harmonieuse. Le loup habitera avec l'agneau. La panther se couchera avec le chevreau. La veau, le lionceau et le bétail engraisseront ensemble, et un petit enfant les conduira. Cette vision idyllique évoque un retour à l'ordre parfait de la création, où même les instincts les plus primaires seraient réconciliés. C'est une image puissante, non seulement d'une paix entre les hommes, mais aussi d'une restauration cosmique. L'accent mis par Isaïe sur la justice sociale et la restauration universelle se reflète également dans ses prophéties concernant la transformation des instruments de guerre en outils de paix. Ils forgarent leurs épées en sacs de chariots et leurs lances en fossiles. Une nation ne levera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ce passage emblématique inspire des générations de croyants et de leaders, devenant un symbole de la quête de paix mondiale. Isaïe rappelait son peuple, et par extension à l'humanité entière, que le but ultime de Dieu n'était pas seulement la réconciliation entre les hommes, mais la transformation complète des structures membres de la société. Mais Isaïe ne se contente pas de peindre un avenir abstrait.
Il ancre ses visions dans des promesses concrètes, notamment celle d'un enfant, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cette description messianique, profondément ancrée dans la tradition judaïque, allait devenir une référence dans la théologie chrétienne, voyant en Jésus-Christ l'accomplissement ultime de cette prophétie. Pour Isaïe, cet enfant représentait non seulement la continuité de l'origine davidique, mais aussi l'intermédiaire par lequel le règne de Dieu s'établirait sur terre. Dans un autre passage remarquable, Isaïe parle du serviteur souffrant. Une figure énigmatique qui porterait les péchés de beaucoup et apporterait la guérison par ses souffrances. Il était méprisé et abandonné des hommes, on de dollar et habitué la souffrance. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Cette prophétie, bien initialement interprétée comme une métaphore du peuple d'Israël dans son ensemble, près une dimension messianique dans la pensée ultérieure, soulignant que la rédemption viendrait non par la force, mais par le sacrifice. Isaïe n'y promet pas que si future gloire viendra sans difficultés. Avant que la paix et la justice puissent s'établir, il y aura des moments de purification et de jugement. Mais ces épreuves n'y sont pas des fins en soi. Elles préparent le chemin pour la venue du royaume de Dieu, un royaume où la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, quand les eaux couvrent le fond des mers. Ces visions messianiques et ces promesses de peine sont pas seulement des prophéties pour une époque révolue. Elles résonnent encore aujourd'hui, rappelant que, même au milieu des crises et des conflits, il y a un espoir. Elles nous poussent à réfléchir sur notre propre rôle dans la réalisation de cette vision. Sommes-nous prêts à travailler pour la justice, et œuvrer pour la paix et préparer le chemin pour que le règne de Dieu se manifeste ici et maintenant? Alors que les paroles d'Isaïe continuent de résonner à travers les âges, une question persiste. Comment ces visions messianiques, pleines d'espoir et de promesses, peuvent-elles transformer non seulement notre perception de l'avenir, mais aussi nos actions dans le présent? Le prophète nous invite à ne pas simplement attendre que ces promesses se réalisent, mais à devenir des agents actifs de ces changements. Car dans chaque vision qu'il partage, il y a une invitation implicite à agir, à construire un monde qui reflète dès maintenant les idéaux de justice, de paix et de réconciliation qu'il annonce. L'impact durable des prophéties d'Isaïe, alors qu'ils avant quête dans ces missions prophétiques, ces paroles et ces visions commenceront à résonner bien au-delà des frontières de son époque. Ce n'était pas seulement le peuple de Juda qui était touché par son message. Les vérités universelles qu'il proclamait trouvaient un écho dans les cœurs des générations futures. L'impact d'Isaïe transcende son contexte historique pour devenir une source d'inspiration, de réconfort et de défi à travers les siècles. Les prophéties d'Isaïe, particulièrement celles liées au Messie et à la restauration future, durant un rôle crucial dans la formation de l'espérance du peuple d'Israël. Dans les périodes de désespoir,
QCE soit pendant l'exil babyloniano sous la pression des puissances étrangères, ces paroles éteignent une lumière dans les ténébreuses. Elles rappellent que, malgré les jugements et les épreuves, l'Éternel n'avait pas abandonné son peuple. Au contraire, ces moments de purification faisaient partie d'un plan plus vaste de rédemption et de restauration. L'une des prophéties les plus marquantes de ces fut celle de l'Emmanuel. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce nom, qui signifie Dia avec nous, incarne l'idée que la présence divine n'était pas distante ou inaccessible, mais proche, personnelle et adjacente dans le monde. Bien que cette prophétie ait eu une signification immédiate dans le contexte de Juda, elle s'étendait bien au-delà, trouvant une interprétation messianique majeure dans le christianisme. Le serviteur souffrant de Isaïe 53 devint une autre pierre angulaire de son héritage prophétique. Cette figure mystérieuse, décrite comme portant les péchés de beaucoup et souffrant pour leur guérison, bouleverse la compréhension traditionnelle du pouvoir et du salut. Il annonce un sauveur dont la victoire viendrait non par la force ou la domination, mais par l'humilité et le sacrifice. Cette vision, qui semblait paradoxale à l'époque, trouve son accomplissement selon les croyances chrétiennes dans la vie et la mort de Jésus-Christ. Ainsi, les paroles de Isaïe deviendront une passerelle essentielle entre l'Ancien et le Nouveau Testament, offrant une école pour comprendre le plan de rédemption divin. Au-delà de ces prophéties spécifiques, Isaïe laissa un héritage qui transcende la théologie. Ses appels constants à la justice sociale, à la défense des opprimes et à l'intégrité personnelle résonnent encore dans les débats contemporains sur l'éthique, les droits humains et le leadership. Ces paroles, apprennent à faire le bien, recherchez la justice, redressez le crime, rendez justice à l'offre, plaidez pour la vie. Restent and créent temporal pour une société plus juste et plus compétissante. L'impact de ces ne se limite pas à la religion. Ces visions de paix universelle et de transformation mondiale inspirent des mouvements pour la paix et la réconciliation à travers l'histoire. L'image emblématique des épées transformées en sacs de charros, par exemple, devint un symbole de disarmement et de coopération internationale. Elle fut reprise par des leaders et des institutions cherchant à bâtir un monde où la guerre ne serait plus une fatalité, mais une aberration. Mais le héritage de ces ne fut pas sans coût. En tant que prophète, il affronta le rejet, la moquerie et même des menaces de mort. La tradition juive rapporte qu'il fut persécuté sous le règne du Haro et menacé, selon certaines sources, aurait été martyrisé. Cette fin tragique met en lumière les défis inhérents au réel prophétique. Et porteur de vérité, surtout dans un monde qui résiste au changement, exige un courage immense et une foi inébranlable. Pourtant, malgré les obstacles, Isaïe persévéra. Son engagement envers l'Éternel et sa mission prophétique demeure un témoignage puissant de la force de la conviction spirituelle. Il nous enseigne que, même face à l'opposition, la fidélité et un appel divin peuvent avoir un impact qui dépasse notre propre vie.
Isaïe n'a pas jamais vu l'accomplissement total de ses prophéties, mais son obéissance ouvre la voie des transformations qui continuent de féconder le monde. Aujourd'hui, les paroles d'Isaïe restent aussi pertinentes qu'à l'époque où elles furent prononcées. Dans un monde marqué par l'injustice, les conflits et l'incertitude, ces visions de paix, de justice et de réconciliation offrent une source d'espoir et de direction. Mais elles nous appellent aussi à l'action. Isaïe n'y fut pas seulement un spectateur de son temps, mais un acteur déterminé, prêt à défier les puissances, à défendre les opprimes et à proclamer la vérité divine, quelles qu'en soient les conséquences. Alors que nous regardons l'héritage d'Isaïe, une question nous interpelle. Comment pouvons-nous, à notre tour, répondre à cet appel prophétique? Serons-nous simplement des auditeurs passifs, ou prendrons-nous la responsabilité de porter ces visions dans nos propres vies et dans notre monde? Isaïe nous montre que le véritable changement commence par la foi, mais se manifeste par des actions courageuses. Et ainsi, son message continue de résonner, invitant chaque génération à marcher dans les voies de la justice, de la paix et de l'espérance. La réflexion et l'application des enseignements d'Isaïe aujourd'hui alors que nous arrivons à la conclusion de ce voyage à travers la vie et les prophéties d'Isaïe. Une question cruciale émerge. Comment ces messages anciens pouvaient les transformer nos vies modernes? Les paroles d'Isaïe, bien connues dans le contexte de Juda antique, transcendent leur époque. Elles nous invitent à réfléchir sur notre rôle individuel et collectif face aux défis de notre temps. Ce n'est pas simplement une histoire de prophéties accomplies, mais un appel vivant à l'action, à l'introspection et à l'espérance. L'héritage d'Isaïe repose sur des thèmes universels et intemporels. Son insistance sur la justice sociale, par exemple, ressent particulièrement dans un monde encore marqué par les inégalités et l'oppression. Lorsque le prophète exhortait son peuple à apprendre à faire le bien, rechercher la justice, redresser le crime, il n'y s'adressait pas seulement à une société de l'Antiquité. Il interpellait aussi chaque individu, chaque communauté, chaque génération à prendre position pour défendre les valeurs de compassion, d'intégrité et de responsabilité collective. Dans le monde d'aujourd'hui, cette invitation est plus pertinente que jamais. Que ces soit face aux crises environnementales, aux conflits armés, ou aux divisions sociales, les enseignements d'Isaïe nous rappellent que chaque action compte. L'ordre mondial, tel qu'il l'a prophétisé, commence à unir avec elle plus petite. Dans nos familles, nos quartiers, nos lieux de travail, transformons-nous nos épis en sacs de charru, endossamment nos mots, nos gestes et nos pensées, travaillons-nous à construire des ponts là où il y a des murs. Les visions d'Isaïe sur le Messie, sur la restauration de Jérusalem et sur la paix universelle n'y sont pas seulement des promesses pour un futur loin. Elles sont aussi des modèles pour ce que nous pouvons commencer à bâtir ici et maintenant. Lorsque le prophète parle d'un enfant qui serait appelé prince de la paix, il nous rappelle que le changement commence souvent dans l'humilité et la simplicité. Nous n'avons pas besoin d'être des leaders influents, de des figures héroïques pour avoir un impact. Chaque geste d'amour, chaque acte de justice,
chaque choix de vérité participe ce grand tableau de la restauration divine. Isaïe nous interpelle également sur notre relation avec le divin. Son expérience dans le temple, où il est purifié et transformé, est un rappel que le changement véritable commence dans le cœur. Cette transformation intérieure, cependant, n'est pas un acte isolé. Elle s'accompagne d'une mission, d'un appel à être une lumière pour les autres, et partager ce que nous avons reçu. Nous pouvons nous demander, sommes nous prêts à dire, comme Isaïe, me voici, envoie-moi? Sommes nous disposés à sortir de nos zones de confort pour répondre aux besoins du monde offert de nous? Les promesses d'Isaïe, bien qu'elles pointent vers une réelle divine future, ne sont pas une excuse pour rester passifs. Elles sont une invitation à agir dès aujourd'hui et participer à la vision qu'il est rec. Lorsque le prophète décrit un monde où le loup habitera avec l'agneau, et où les nations n'y lèveront plus la paix, il n'y propose pas un simple rêve utopique. Il plante une graine dans l'esprit de chaque auditeur, une vision à poursuivre activement. Chaque choix que nous faisons pour promouvoir la paix, la justice et la réconciliation nous rapprochent peu plus de cette réalité. Enfin, Isaïe nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, l'espérance est toujours possible. Que ce soit dans les périodes d'exil, de conflit ou de désespoir personnel, ces paroles offrent une lumière. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ce verset emblématique, ancré dans la promesse de la fidélité divine, continue d'inspirer des millions de personnes à persévérer face à l'adversité. Il nous rappelle que nos lots, bien que réels, ne sont pas la fin de l'histoire, alors que nous refermons cette exploration de la vie et des messages d'Isaïe. Une question demeure. Comment chacun de nous peut devenir un porteur de cette vision? Comment pouvons-nous incarner dans nos actions quotidiennes les idées de justice, de paix, de foi qu'Isaïe et proclame? Le prophète nous met au défi de ne pas rester simples spectateurs, mais de devenir des acteurs de transformation dans nos sphères d'influence. Que cette invitation ne soit pas simplement une réflexion passagère, mais un véritable engagement. Les paroles d'Isaïe continuent de résonner, non pas comme des échos d'un passé lointain, mais comme un appel vivant pour aujourd'hui. L'histoire qu'il a commencé, nous avons le pouvoir de la poursuivre, chacun à notre manière, en participant activement à la vision d'un monde où règne la justice, la réconciliation et la paix. Le choix nous appartient, serons nous les Isaïes de notre époque.